We'll start. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. I would like at this point, on behalf of the Commissioner, Commissioner Bankole, to announce the members of the Bureau as constituted. The Chairperson of the Bureau is from the Union of Comoros. Excellency, welcome. Bienvenue. The first Vice Chair is pending Member States nominations. The second Vice Chair is from the Republic of Botswana. General, welcome. And the third Vice Chair is from the Republic of Burundi, and the Rapporteur is from the Republic of Senegal. So this is how the Bureau is constituted, and would like to welcome all of them on the podium. And on the podium as well, we have Commissioner Bankole Adoye. At this point, may I kindly request that we stand for the recital of the AU anthem. Thank you. Thank you very much, and may I request that we continue standing in honor of African peacekeepers and victims of violence across the continent. A moment of silence. Thank you very much, and you may be seated. At this point, I have the honor of inviting my boss, Ambassador Bankole Adoye, the Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, to deliver a statement on behalf of the AU Commission. Commissioner Bankole, please. Excellencies, Honorable Minister of Defense of the Union of Comoros and Chairperson of the 15th Specialized Technical Committee on Defense, Security, Safety meeting at ministerial level. Distinguished members of the Bureau of the STC, Honorable Ministers of Defense, Safety and Security, here present, representatives of member states, representatives of regional economic communities and regional mechanisms, distinguished ladies and gentlemen. On behalf of the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mahamat, I'm very pleased to warmly welcome you all to the 15th Ordinary Session of the Specialized Technical Committee on Defense, Safety, and Security.
This committee has become a strategic mechanism of all 55 member states of the Union to engage on policy making, policy implementation in relation to silencing the guns and promoting the implementation of the common African defense and security policy. At this session, you will have been briefed, Excellencies, by the experts and the chiefs of defense staff and heads of safety who have met in the last 3 days and have prepared a good ground for your engagement today. We, as the African Union Commission, stand ready to continue to support your work and your decisions towards strengthening the promotion, the defense of security and safety on our continent. Chairperson, honorable ministers, our continent is bleeding security-wise. The Africa we want should be anchored on sustaining peace, security, and stability to make the African transformation, the African renewal possible. Unfortunately, we have serious security concerns. A 360-degree review of the state of peace and security in Africa shows a very dire picture. The landscape, as you are aware, is flawed because of violent extremism, radicalization, terrorism, transnational organized crime, the impact of climate change on peace and security, rebellion, and insurrection, indeed insurgency. Never before in our history since independence has Africa witnessed all its 5 regions having to deal with terrorism. It is therefore critical that we come together as member states to continuously and consistently review our strategies. This is important because the same message was delivered yesterday to your chiefs of defense staff. We need the highest form of coordination, harmonization, coherence, and a comprehensive approach to these challenges for effective solutions and the peace dividend. Our leaders gathered in Malabo this time last year, Equatorial Guinea, at an extraordinary session. And I'm sure some of you in this room accompanied our leaders who adopted the Malabo Declaration on terrorism and on constitutional changes of government. This declaration is a clarion call on all of us to promote a robust response, to recommit to deepening democracy, and of course, be assured of collective security. Today's world is different from yesterday's. And in particular, the happening in Sudan cannot be ignored. The extent of damage, the loss of lives,
the impact on the society of Sudan, given the current conflict, shows that we need to act robustly as the African Union. Under the leadership of the Chairperson of the Commission, we are working on a de-escalation plan with critical partners, IGAD, United Nations, the League of Arab States, members of the United Nations Security Council, particularly the P5, the Permanent Five, the African Three, and neighboring countries to address the conflict situation in Sudan. Chairperson, I want to advise that your report should also re-echo the messaging from Africa that these guns should be silenced in Sudan now, not tomorrow. Immediate, unconditional, comprehensive ceasefire will be in the interest of the people of Sudan, currently suffering from the havoc being wreaked by two military leaders competing for a transition position. It is therefore, I believe, in the council, in the commission rather, that we expect the STC on defense, security, and safety to also support the efforts of the African Union as a whole. Excellencies, as we debate the various strategies and tools to make peace happen on our continent, we call for unity of purpose and unity of effort. One of the standing long-term mechanisms recognized by the protocol establishing the Peace and Security Council of the African Union is the African Standby Force. This force has been almost on paper for the past 20 plus years. Our call, most respectively, is to encourage your specialized technical committee today to review and adopt the memorandum of understanding that has been reviewed carefully, painstakingly by the experts as well as by the chiefs of defense staff. Of course, as I stated to the chiefs of defense staff yesterday, it is not all doom and gloom on our continent. Our continent is marching towards the realization of the 7 aspirations of Agenda 2063. And a case in point on silencing the guns is what the African Union, in collaboration with the United Nations and IGAD, have achieved through the lasting peace on cessation of hostilities agreement between the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray region. We encourage all member states to continue to believe in their commission, given the need for support and the means of implementation of your decisions long standing. It is our belief that the African Standby Force and its concept, based on all the regions working together, will be a tool to assure the future of our continent. It is at this point that you permit me to focus briefly on a critical need when it comes to the defense, safety, and security sector on our continent.
This domain at the continental level needs adequate, predictable, and sustainable financing for peace operations. It is for this reason that the African Union Peace Fund was revitalized in 2017 under the leadership of His Excellency President Paul Kagame of the Republic of Rwanda. And I'm pleased to announce, Excellencies, that given the demand from our regional economic communities and mechanisms, the chairperson of the Commission, using his powers within the financial rules and regulations, through the Crisis Reserve Facility, has been able to approve $2 million for the African Transition Mission in Somalia and another $2 million for the East African Communities Regional Force for Eastern DRC. The commitment by the Commission to continue to serve men and women in uniform who work tirelessly for peace on our continent remains unshakable. Let me end, Excellencies, by assuring you that Agenda 2063 remains our ultimate goal, particularly aspiration for a peaceful and stable Africa. This flagship program of silencing the guns remains the core of the African Union activities towards a conflict-free Africa. I want to thank you again for this time, and I wish you successful and fruitful deliberations, given the need to act together on peace and security, and to act now. I thank you so much. Thank you very much, Commissioner Bankole. At this point, I would like to invite the representative of the Union of Comoros in his capacity as the chairperson of the African Union to deliver his remarks. Excellency. Merci. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de la Défense et de la Sécurité. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Commissaire en charge des affaires politiques, de la paix, de la sécurité de l'Union africaine. Messieurs les chefs d'état-major de la Défense et chefs de la sécurité. Messieurs les officiers généraux et chefs de délégation. Messieurs les membres du bureau du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité. Messieurs les représentants des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Mesdames et messieurs les experts en vos rangs, grades, qualités respectifs. Mesdames et messieurs les membres de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi avant tout de remercier au nom de mon propre et en votre nom le gouvernement et le peuple éthiopien pour l'accueil convivial et l'hospitalité chaleureuse qui nous ont encore une fois réservé. Le 18 février dernier, lors du 30e sommet ordinaire des chefs de l'État et de gouvernement de l'Union africaine, ici même à Addis Abeba, notre organisation portait son choix sur son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union Comore, pour présider aux destinées de notre organisation. Le président Azali vous assure de son engagement à travailler avec tous les pays membres au cours de l'exercice de son mandat. Il formule également de vœux de plein succès sur cette plateforme de réflexion sur les défis et enjeux de la stabilité, de la sécurité en Afrique.
Votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous portez aux relations de solidarité et de fraternité qui constituent la substance même de notre organisation. Notre devoir est d'aider notre organisation à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour la paix, la sécurité de notre communauté de destin. Ces objectifs ne pourraient être atteints sans un environnement sécuritaire stable. C'est pourquoi les forces de défense et de sécurité de nos pays, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux y œuvrent sans relâche dans le cadre de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter les experts pour la qualité des travaux durant la phase préparatoire ayant permis les délibérations fructueuses à l'occasion de la réunion des chefs d'état-major de la défense et chefs de sûreté et de la sécurité africains. Chers collègues, mesdames et messieurs, nous pouvons à ce jour être fiers de travailler et encourager ce que le thème de l'année qui est la ZELAC soit complètement et totalement pris en compte dans la sécurité, gage de développement de la circulation des personnes et des biens, comme les réalisations de certains initiatives précédents tels que le NEPAD et l'agenda 2063. Toutefois, nos défis restent nombreux et urgents. Et comme nous parlons de sécurité, permettez-moi d'exprimer notre profonde et comme nous parlons de sécurité, permettez-moi d'exprimer notre grande préoccupation face à la persistance des foyers de tension en Afrique, notamment dans les régions du Grand Lac et en République démocratique du Congo, et aujourd'hui l'intensification du conflit de la République du Soudan, pour ne citer que celle-là. L'Afrique ne doit pas continuer à rester le terreau de l'instabilité et des conflits au risque de pénaliser encore toujours ses propres agendas de développement. Les défis pour un retour de la paix dans certaines régions restent certes immenses, mais j'en suis persuadé qu'une action collective sous le leadership de l'Union africaine est nécessaire pour aboutir à un règlement négocié de ces crises sans précédent, notamment la guerre au Soudan. C'est pourquoi nous félicitons les efforts de médiation menés de part et d'autre pour fin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, l'ouverture d'un couloir humanitaire et l'engagement d'un dialogue constructif. Les sessions prévues cette journée portant notamment sur la paix et la sécurité prouvent à suffisance que les défis de notre continent sont bien pris en compte, ce qui demande des efforts énormes et constants pour l'opérationnalisation des forces en attente, véritable fer de lance de notre sécurité africaine. Cette 15e réunion ordinaire revêt donc un caractère particulier. Ainsi, tenant compte des multiples défis et de notre continent, nos efforts devront s'articuler sur 3 axes majeurs. Renforcer la coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales à travers les mécanismes régionaux dans l'appui de la force africaine en attente. Garantir une autonomie financière aux opérations de soutien à la paix mandatées par l'Union africaine. Disposer d'une force africaine en attente, équipée, entraînée et capable de se déployer rapidement et de conduire des missions d'imposition de la paix sur terre et en mer. L'obligation des résultats nous oblige à mettre sur pied le concept des transports stratégiques pour plus d'engagement dans le déploiement de nos forces, pour améliorer les performances de nos forces en attente dans le cadre d'une opérationnalisation pleine entrée dans la 3e dimension. Ainsi, je formule le vœu et le souhait de voir que les travaux de la 15e réunion ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité
contribueront à renforcer l'Union africaine dans le cadre de la sécurité et de la paix, et plus généralement dans celui de faire taire les armes d'ici 2063. En souhaitant plein succès à nos travaux en session, je déclare solennellement ouverte la 15e réunion ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté. Vive l'Afrique dans la paix et la stabilité. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Excellency. At this point, we will now have the group photo, and seeing that this is a very large group, we would like to kindly request that we have members of the Bureau and the ministers from the member states for the group photo, and our protocol will guide us to the spot for the group photo. Thank you very much. Muchimba.